Donc bonjour à tout le monde, merci d'être avec nous aujourd'hui pour la restitution de l'étude qui est portée par HI, qui était intitulée Vers la mesure des effets des projets au niveau des communautés, comment mesurer nos effets sur la réduction de la stigmatisation liée à l'âge, au genre et au handicap. Cette étude a été cofinancée, accompagnée par le F3E et cofinancée également par la coopération luxembourgeoise. Avant de me présenter et de présenter le F3E, je voulais vous faire part des règles un peu classiques du webinaire. Donc, ce webinaire est bilingue. Vous pouvez choisir soit d'écouter la version originale de chaque intervention, soit de choisir le canal d'interprétation en français, soit le canal d'interprétation en anglais. Deux interprètes, du coup, se relaient pour l'ensemble du webinaire, donc Caroline Fraisse et Sarah Maclay. Pour éviter d'utiliser trop de bandes passantes, on vous invite à couper vos caméras et à garder vos micros fermés. Ça, c'est pour éviter les bruits de fond. Sauf évidemment si vous prenez la parole, on vous invitera à allumer tout ça lors de la session de questions-réponses. Par contre, n'hésitez pas à vous présenter dans le chat si vous en êtes d'accord. Je vous invite également à écrire vos questions au fur et à mesure de la présentation si vous en avez dans le chat. Ça permet d'ensuite pouvoir vous donner la parole au bon moment. Cette session, comme vous l'avez entendu, est enregistrée. Elle sera mise en ligne sur le site de F3E dans l'onglet Clic études, là où vous pourrez également accéder au rapport d'études. On vous donnera toutes ces informations ensuite. Et donc, comment va se dérouler ce webinaire? D'abord, je vais rapidement présenter le F3E, puis je vais passer la parole à Aude Bruce d'Achi qui expliquera ce qui a amené Achi à se lancer dans une telle étude. Et ensuite, on passera la parole à Nick Corby et Souko de l'équipe de consultance qui présenteront la méthodologie et les principaux apprentissages. Et enfin, on vous donnera la parole pour une session de questions-réponses avant de conclure. Et peut-être faudrait-il que je passe le... Voilà, je suis désolée, j'ai oublié de passer le, le PowerPoint. Donc voilà les informations sur les quelques règles et puis le programme. Voilà. Maintenant, je passe rapidement au F3E. Qu'est-ce que le F3E? Eh bien, c'est un réseau qui est né en 1994. Il se définit comme un réseau apprenant d'acteurs et d'actrices de la solidarité. Et, pardon, j'essaie d'admettre les personnes en parallèle. Donc, un réseau apprenant d'acteurs et d'actrices de la solidarité et de la coopération internationale. Aujourd'hui, le réseau F3E compte plus de 100 organisations membres issues de différents horizons et qui partagent la même aspiration qui est de développer collectivement des démarches d'analyse et de questionnement de l'action qui visent la transformation sociale. Et c'est à la fois en France et à l'international. Le travail du F3E, il est sans cesse enrichi par le collectif. C'est vraiment l'idée de faire collectif. Et il impulse une amélioration des pratiques des acteurs, des actrices pour renforcer leurs compétences au service d'une action qui aurait un impact porteur de changement social. La mission du F3E, donc, c'est de contribuer à améliorer les pratiques de ses membres en matière d'apprentissage, d'innovation, de qualité et d'impact de leurs actions. Nos méthodologies phares, ce sont l'évaluation, la capitalisation des expériences, le suivi-évaluation, la démarche qualité, l'approche genre et les approches orientées changement. On propose plusieurs dispositifs. Certains sont réservés aux membres, comme le dispositif d'accompagnement et de cofinancement d'études. Et c'est grâce à ce dispositif que HI a pu lancer cette étude avec nous. L'expérimentation méthodologique longue également, elle est réservée aux membres. Par contre, on propose beaucoup d'autres choses qui sont ouvertes à toutes et tous, notamment des formations, des communautés de pratique, mais aussi des temps de rencontre soit en virtuel comme aujourd'hui, soit en présence, qui sont dédiés à nos sujets méthodologiques. Et là, tout le monde est bienvenu pour participer. Et puis enfin, l'ensemble de nos productions est également accessible à tout le monde sur notre site internet puisqu'on a une fonction de centre de ressources.
Je vais maintenant présenter très rapidement nos intervenantes de ce matin. Donc d'abord, c'est Aude qui prendra la parole. Donc Aude Bruce est anthropologue de formation et elle travaille comme spécialiste recherche à handicap international ou humanité inclusion depuis une dizaine d'années. Elle a une expertise approfondie dans la conception, la mise en œuvre et de recherche, non, pardon, la conception et la mise en œuvre d'études et de recherche dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. Elle a coordonné l'étude là qui sera présentée aujourd'hui et elle prendra la parole du coup pour expliquer ce qui a amené Hachi à se lancer dans une telle étude, à solliciter l'accompagnement du F3E, qu'est-ce qu'on cherchait à faire avec cette étude, etc. Ensuite, on passera la parole à Nick Corby et Soupo de l'équipe de consultance. Donc, Nick a plus de 25 ans d'expérience dans le domaine du développement international. Il possède une solide expérience en matière de planification et de conception de projets, de suivi et d'évaluation, d'analyse politique, d'élaboration de stratégies, de gestion de fonds, d'innovation et de gestion des connaissances. Il a joué le rôle de consultant chef de file dans cette étude. Et Sue a une longue expérience dans le domaine du développement et de l'action humanitaire qu'elle a construit au cours des 35 dernières années en mettant l'accent sur l'inclusion sociale. Elle possède une solide expérience en matière de formation, d'évaluation de programmes, de conception, de recherche et de suivi-évaluation. Elle a également fait ses preuves dans le renforcement de capacités organisationnelles en matière d'inclusion sociale. Je les laisserai, lors de en introduction de leur intervention, présenter l'ensemble de leur équipe. Et ils et elles présenteront donc la méthodologie utilisée ainsi que les points clés qui en ressortent. Voilà, et bien maintenant, je passe la parole à Aude. Pardon. Bonjour à toutes et tous. Donc du coup, enchantée d'être là aujourd'hui pour vous présenter un petit peu le contexte en effet de cette étude. Alors, prochaine slide, s'il te plaît, Armel. Alors d'abord, je vais présenter rapidement handicap international en français ou Humanity and Inclusion pour les anglophones. Et ensuite, en fait, je vous expliquerai un petit peu en effet le contexte et pourquoi on est allé vers le stigma. Donc, ACHI est une organisation qui travaille pour et avec les populations vulnérables, avec un focus sur les personnes handicapées. Donc, on implémente des projets, on mène des actions de plaidoyer et l'objectif est d'améliorer les conditions de vie en fait de ces populations, de favoriser leur participation et de promouvoir leurs droits et leur dignité. ACHI travaille dans différents types de contextes. On est autant sur des contextes de développement, de crise chronique ou des urgences, ce qui nous permet aussi d'aborder la question du nexus au niveau de nos opérations. Prochaine diapo, s'il te plaît. En termes de type de projet, on va couvrir beaucoup de secteurs pour une organisation comme la nôtre, puisqu'on a vraiment une étiquette et un label en fait d'inclusion. Donc, on va travailler sur vraiment l'inclusion des personnes handicapées dans différents types de projets. Donc, on va faire de la santé avec de la santé mentale, de la réadaptation, de la santé sexuelle et reproductrice. On va travailler sur les besoins de base, on va travailler sur de l'insertion économique, sur de l'éducation, sur de l'accessibilité et même sur certains aspects plus logistiques, en fait, notamment en contexte d'urgence. En termes de... prochaine slide, s'il te plaît. En termes de couverture au niveau mondial, et ça, ce sont les données en 2023. Du coup, on est présent dans près de 60 pays aujourd'hui et on a près de 450 projets actifs. En termes de nombre d'employés, on est sur un volume de plus de 5000 personnes qui travaillent pour Handicap International. Et si on regarde un petit peu les pourcentages, on a des personnes avec des profils internationaux d'expatriés à peu près à hauteur de 5% de notre personnel. Et notre taux d'emploi de personnes handicapées est aux environs de 3,8%. Sachant que ça, c'était les données de 2023 et qu'on s'est amélioré sur l'année dernière. Prochaine slide, s'il vous plaît. En termes toujours de couverture et de nos activités, là, c'est plutôt pour vous donner une idée du nombre de bénéficiaires directs qu'on va avoir. On approche les 2 600 000, 2 700 000. Ce chiffre, représente les personnes qui vont directement bénéficier d'une intervention de handicap international ou de nos partenaires. Ça vous donne une idée un petit peu du volume qu'on peut avoir. Tout secteur confondu. Et prochaine slide, s'il te plaît. C'était pour avoir une présentation un petit peu rapide de l'organisation et vous donner une idée de ce qu'on faisait. Alors maintenant, si je viens au niveau du contexte et parler plus précisément de l'étude qui nous rassemble aujourd'hui. Donc, Handicap International, on a développé en interne une politique institutionnelle sur la qualité des projets. On l'a développée il y a quelques années et on a eu la chance de pouvoir la réviser en fait assez récemment, c'était en 2022.
C'est une politique en fait qui nous permet d'assurer une démarche d'amélioration continue, d'apprentissage et de redevabilité dans le cadre de nos projets. Donc, vous voyez un tout petit sur le côté, il y a une sorte d'arbre, et en fait, c'est notre arbre de la qualité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il se développe en 3 parties. On a les racines qui sont autour des acteurs, en fait, des projets. On a le tronc qui est le corps de l'action, en fait, de nos projets, qui est sur la gestion du projet. Et vous avez les feuilles qui sont en haut, qui sont les bénéfices. Et parmi les bénéfices, en fait, il y a la question des changements qui sont induits par nos projets. Et on a une réelle volonté, on a un engagement qui est là dans tous nos projets, c'est d'avoir au moins un indicateur pour aller mesurer les effets de nos actions. Donc c'est vraiment au cœur aujourd'hui de nos projets d'essayer de nous améliorer sur ce suivi, sur ce traçage en fait des effets positifs ou négatifs, on espère plutôt positifs évidemment, de nos interventions. Donc du coup, pour réussir justement à accompagner les équipes par rapport à cette question de la mesure des effets, au niveau du siège, un projet a été mis en place sur la standardisation des effets. Donc l'idée était un petit peu de définir des changements communs à tous les secteurs pour pouvoir justement guider les équipes sur le terrain et faciliter la mesure des effets. Ce travail s'est ancré dans d'autres documents de référence que nous avons au sein de l'organisation, une théorie du changement qu'on a depuis plusieurs années, qui a permis d'identifier différentes barrières qu'on va utiliser en fait après, sur lesquelles on va jouer pour pouvoir améliorer l'accès aux services et promouvoir la participation des personnes. Et notre note d'orientation sur l'intersectionnalité aussi, que j'ai voulu mentionner ici, puisque l'idée est vraiment d'éviter d'aborder les facteurs de vulnérabilité en silo, mais vraiment de penser ça de manière plus holistique et en combinaison. Prochaine slide, s'il te plaît, Armel. Donc ça, rapidement, je ne veux pas passer trop de temps dessus, mais c'est juste pour vous présenter justement là où on en est sur cette histoire en fait de la mesure des effets communs et qu'est-ce qui a structuré en fait cette réflexion en interne. On est parti de nos cibles, qui sont au nombre de 5 dans les cadres de nos projets. On a les acteurs politiques, on a les organisations de la société civile, on a les individus évidemment et leurs familles, les communautés et les services. Et pour chacune de ces cibles, un changement commun a été identifié et sur lequel nous aimerions travailler, puisqu'on avait identifié des barrières à ce niveau-là. Tu peux cliquer, Armel, s'il te plaît. Et donc, du coup, par exemple, pour le niveau des politiques, on va travailler sur le niveau d'inclusivité des politiques, des cadres légaux, en fait, dans les pays. Sur la question des organisations de la société civile, on va analyser leur niveau de participation politique. À chacun de ces indicateurs, on a essayé d'apporter une méthodologie un petit peu clé en main pour les équipes, pour les accompagner. Alors, parfois, on avait les outils, comme pour la qualité de vie. Dans d'autres cas, c'était encore à développer. Et c'était le cas du stigma. En effet, au niveau de la communauté, il y avait un indicateur qui revenait régulièrement dans nos projets, mais sur lesquels on n'avait pas forcément des méthodologies assez robustes pour aller plus en avant par rapport à ça. C'était la question justement du niveau de stigma. Alors, prochaine slide, s'il te plaît. Le stigma en pratique à handicap international. Le stigma est clairement, dans notre théorie du changement, identifié comme une barrière à la participation des personnes handicapées. Donc, dans le cadre des projets, on a rarement un projet qui va faire qu'une lutte contre le stigma, mais on va avoir des composantes qui vont favoriser la réduction du stigma. Et là, dans ce cadre-là, vous allez trouver différents types d'interventions. Des interventions qui vont cibler directement les personnes handicapées, comme par exemple des actions de coaching ou de conseils par des pairs. C'est la photo que vous voyez tout en bas, par exemple, avec les 2 personnes qui sont proches. C'est en Amérique du Sud et c'est l'accompagnement d'une personne handicapée pour rechercher un emploi. Où on va avoir des interventions qui vont plutôt cibler la communauté avec des campagnes de sensibilisation. Donc ça, c'est par exemple la première photo que vous voyez en haut. Ce sont des étudiants qui ont développé une vidéo pour justement sensibiliser les autres étudiants de l'université au Laos sur les questions en fait d'inclusion et de handicap. Où on va aussi soutenir, accompagner des agents de changement. Et ça, c'est la photo du milieu avec tout le travail qui est fait dans le cadre des projets Making It Work, où on a des femmes qui sont activistes, militantes et qui vont porter leur voix en fait pour défendre les droits des personnes handicapées et des femmes. Donc, on a différents types de projets. Par contre, la question de la mesure des effets, de la réduction du stigma dans la communauté, elle est plus délicate parce qu'on utilise généralement des études de connaissances, attitudes et pratiques, mais qui ont leurs propres limites. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on s'est rapproché du F3E et du Ministère des Affaires Étrangères du Luxembourg pour justement nous aider, nous donner l'opportunité d'essayer de développer quelque chose pour aller mesurer la question du stigma. Prochaine slide, s'il te plaît.
Alors, le stigma, si je prends une casquette plus recherche, c'est quand même une notion qui a été pas mal documentée depuis Goffman, donc ça fait depuis assez longtemps. Il y a eu pas mal de travail de recherche autour de ça. Mais ça reste un travail de recherche conceptuel, d'accord? Donc, il y a des définitions qui sont là. On est bien sur un attribut d'un groupe de personnes qui va marquer une différence et qui va générer une asymétrie de pouvoir. Le stigma peut prendre différentes formes, en fait, si vous l'observez. Il peut y avoir la stigmatisation interpersonnelle, et là, on est vraiment sur la relation qu'il va y avoir entre les personnes, le groupe de personnes qui sont porteurs de l'attribut et qui sont stigmatisées et marginalisées, et les personnes plutôt de la communauté qui n'ont pas cet attribut et qui vont donc avoir des attitudes négatives envers ces personnes-là. Un deuxième type de stigma est plutôt la stigmatisation individuelle. Et là, on se situe au niveau de l'individu lui-même qui est porteur de l'attribut stigmatisant et en fait qui va internaliser des processus psychologiques et qui va lui-même se mettre en retrait en fait et limiter par lui-même sa participation. Prochaine slide, s'il te plaît. Donc, dans le cadre de cette étude, on a eu besoin en fait de définir un scope clair justement pour pouvoir assurer qu'on allait atterrir quelque part et qu'on allait avoir quelque chose qui allait être réalisable et surtout utilisable derrière. Donc des décisions ont été prises dès le départ. On était vraiment dans une perspective de mesure des effets et ça a été le leitmotiv qui nous a suivis pendant les quelques mois qu'a duré ce projet, cette initiative. Et surtout, on a décidé de se concentrer sur un type de stigma, le stigma interpersonnel, c'est-à-dire la relation, l'interaction entre les deux groupes de personnes, stigmatisés et stigmatiseurs. Voilà, ça c'est pour donner un petit peu les éléments. Dernière slide, et après je donne la parole à Nick. Évidemment, on avait un cahier des charges avant de se lancer, donc on a défini les objectifs, on a dit où est-ce qu'on voulait aller développer une méthodologie pour mesurer les effets au niveau de la communauté et pour mesurer la réduction du stigma. Cahier des charges, on ne voulait pas partir de rien. Comme je vous l'ai dit, le stigma a déjà été traité dans la littérature, plus avec une perspective recherche et pas avec une perspective opérationnelle. Mais c'était important quand même de regarder ce qui existait. Donc du coup, il y avait une vraie volonté de s'appuyer sur l'existant et que si quelque chose était là, on l'utiliserait, on l'adapterait. Ce n'était pas forcément une volonté de recréer quelque chose de nouveau. Il y avait également une claire volonté d'intégrer une perspective intersectionnelle, donc pas par silo, mais vraiment en combinaison, entre la question du handicap, du genre et de l'âge, qui sont les trois facteurs un peu majeurs pour Hachi, mais qui peuvent être élargis évidemment à d'autres types de vulnérabilité. On voulait quelque chose qui soit utilisable dans différents secteurs et différents contextes, et surtout on voulait quelque chose qui soit utilisable dans le futur par les équipes sur le terrain. Donc ça implique quoi? Ça implique quelque chose qui soit adapté par rapport à des ressources souvent limitées au niveau des programmes, que ce soit en termes de temps, en termes de budget ou même en termes d'expertise. Donc à partir de là, on avait fait notre wish list, un petit peu notre liste de Noël par rapport à cette mesure des effets. Et donc, nous avons décidé de recruter le bureau Impel avec Nick et Sue qui vont présenter maintenant justement ce qu'ils ont fait, comment on a fait et là où on a atterri. Voilà, je passe la main à Nick. Thank you, Ord. That's very good. Thank you. I'm really excited to share this with you today. I'm joined by my colleague Sue, as Ord mentioned. There's a whole other team sitting behind us. I think Didier Bertrand, one of our country team, is on the call. Others couldn't join us. Karen Andre, for example. I'm just lucky enough to be the one to present this. I'm excited because I think it's worth underscoring that what HI and F3E were doing here is incredibly new and incredibly innovative and ambitious. The conversations I've had amongst peers in donor organizations, UN agencies, there's a recognition that there's big data gaps around stigma reduction. There's very few projects that collect outcome data around stigma reduction for lack of good tools, good approaches. We've conducted learning reviews of flagship UK Foreign Office projects, for example, which emphasize the gaps that exist in terms of data and tools available. So I think what we have here is something that really helps not just move HI forward and the data they're able to collect at project level, but potentially moves the sector forward too. Next slide, please.
really, you'll have heard that our focus was on developing a new measurement method, a new tool. The focus for us wasn't on evaluating projects, the outcome in terms of stigma reduction. So you'll see the questions here that guided our work. It's very much more around the tool itself, how appropriate the tool was to what we were trying to do, its practicality, for example, and also any additional key lessons that could shape its revision, refinement, help strengthen it into a really good tool that all of us can use moving forwards. Next slide, please. I'll share some of the nuts and bolts of the study itself. I really encourage you to look at the report. I can't cover all the detail. I can't do it all justice, but I'll try and cover some of the key points. The data collection for this study really for us was divided into two broad phases. The first phase was really looking at what existed already with the desk review, getting a good sense from HI staff and partners, their needs, their expectations, how they currently monitor and evaluate projects, and so the capacities that we can work within, what low resource might mean, what would be usable, replicable. You'll see that towards the end of phase one, we co-designed with a technical committee an entirely new measurement method. I'll come on to this repeatedly through this study. But it was very clear that what did exist didn't meet the scope or the ambition that we had in mind. Phase two, it was very much around then testing that measurement method we developed. It was in-country testing in Benin and Laos, very much focused around qualitative methodology, individual interviews, small group discussions, largely to see the data the measurement method was collecting, but also to, again, get a sense of how it was received, how end users could use it, all those kind of pieces. We were very conscious that the questions we were asking potentially sensitive when you're looking at stigma reduction. So there was a big focus around safeguarding and making sure that the tools and questions were appropriate. Next slide, please. A bit of an overview. Sorry, next slide, please. A bit of an overview in terms of the outcome measurement method that we tested. So there's no surprises. We developed a complete testing protocol that we used in country. This is available in the report, a revised version at least. It was designed to be as easy to implement as possible, hence maybe the focus on qualitative data collection. We utilized a concept, we underpinned the methodology using the concept of belonging and othering. Now, I don't know how familiar you all are with this. It's an established piece of work in this area. Really, it's a proxy measure for us. Belonging really is about how people perceive their sense of inclusion, how they are included or involved at community level, whereas othering obviously is how separated, how different they're treated. So we really tried to base it around that. Next slide, please. And in terms of the process that we followed, or the outcome measurement method followed, again, there's a lot more detail in the report, but there was 5 key stages. One was in everything that we did, there was a key understanding and consent phase. This won't be a surprise to anyone. We briefed all the respondents very carefully, so they were very aware of what we were doing and why. They had a choice of languages. We were working in several different communities with very different individuals. So we were making sure that everything from sign language to local languages were available. We introduced all of the tools that we were using. You'll see later that there was a package of tools within this method that we developed. Community mapping, for example, working with them to really look at the services that they utilized, what was important to them in the areas that they lived and worked. A flower of identity, which we'll talk about a little more, and you see a little image of that there on the kind of top left, I suppose. This for us was a very good way to introduce intersectionality and get them to talk about intersecting identities. We also had rating tools, bridges,
smileys, you'll see example images there. These were used as rating tools to help get a score of how they perceived belonging and othering. And again, I'll keep returning to that as we go through. Clarification and demonstration, once we'd introduced these tools and made everyone very comfortable with them, our research team, especially for people with cognitive and sensory impairments, we found that there was a real need to really demonstrate what it meant to complete the flower of identity, for example. So with very tangible, concrete examples set by the research team, sometimes using it on themselves, for example. And then we were able to open up more to a reflection and discussion stage where we used probing questions on past and current feelings of belonging, using those bridges and smileys to help them rate or score, I suppose, to what extent their sense of belonging had or hadn't changed over a period of time. And then in all circumstances, we did a close-in phase as well, where we just invited any additional thoughts. It was a very open-ended discussion. You can imagine there was a process element. There was how comfortable they felt with the tools, any kind of other learnings or lessons that we could take forward. So that was a fairly standardized approach that we used in country. I'll come to the findings later, but you can imagine that there were some adaptations that we had to do as we went through. And again, I'll explain a lot of this. And again, it's all in the report. Next slide, please. It'd be remiss of me not to mention some limitations to this study, of which you can imagine there are a few, not least we were designing an entirely new measurement method here. There wasn't an effective or proven method available that met the scoping. So you can imagine it's complex, it's highly innovative. It has an impact on resources. And so you'll see later on that we consider this not a final tool, but a very well-designed one that shows promise. There was limited sampling. We'd obviously love to speak to or test this in more communities with more people. We'd also love to engage more end users to make sure that it's not just a team of consultants going in who can use this effectively, but HI staff and partners, for example, really can grapple with this. Perhaps the biggest limitation, certainly from my side, in my perspective, is we were unable to really test the attribution. So whilst there's a rating system there, and while we're getting perceptions of stigma reduction, of belonging and othering, we were unable to test to what extent that change over time was due to project activities. And I think that that is something where we would need to explore moving forwards. Next slide, please. So there's a lot of information on some of these slides, and I really won't go through all of it, but I encourage you to read as I go through, but just to, again, pick out some points. That phase one data collection that we did, if you remember, this was very much around looking at what tools already exist and the needs and expectations of the staff who will implement this moving forwards. We looked at, as I said, there was no tool. There was evidence that we could find that already met what we wanted to do. We looked at different methodologies that we could start to fold into a new method, vignettes we kept returning to. We thought that would be really promising, but we were conscious that that was very challenging as a method to measure change, the detail and the nuance you'd need to introduce into those for them to be effective across all contexts. We were very conscious that we didn't want it to be a big complex tool that would have considerable resource implications. We were also conscious that we wanted scoring scales. We wanted it to be qualitative in nature, so to be able to embed in interviews or focus group discussions. So all of those pieces helped us design the measurement method that we then co-designed with the technical committee. Next slide, please. Phase two, if you remember, was much more in-country testing. And you'll remember that the questions we were asking ourselves was around appropriateness and practicality and other key lessons. To focus on appropriateness first, what we found really was the
the method we designed it worked. It showed huge potential in terms of eliciting concrete and personal experiences. We'd initially seen the bridges and smileys as perhaps two alternate rating scales that we could choose between, but actually the different constituent parts, the community mapping, the flow of identity, the bridges, the smileys, they all worked best together, not in isolation. So there is definitely a process, I suppose, not just a one-hit tool that we can use. We did find as well, in terms of looking at those tools individually, the flow of identity we found was remarkably helpful in stimulating reflective thought on intersecting identities. We found that the bridges, for example, was really appropriate in bringing out some nuanced reflections around stigma reduction and belonging. We also found that the smileys were instinctively used by all respondents. There was some differences in terms of how appropriate they were between respondents, particularly in terms of age, not so much in gender. So, for example, older people really liked the nuanced approach that Bridges afforded them. There was perhaps less natural understanding amongst younger people or those with some cognitive impairments. There was a focus perhaps that Bridges meant purely physical accessibility. So it required a little bit more facilitation from our team. But with facilitation, with additional explanation, with careful consideration, all of them proved appropriate. Next slide, please. Practicality is the next one. Now, again, there was that abstract nature I want to underscore. It Bridges, flow of identity, did require careful facilitation, but with that, all the tools seemed to be practical. They brought out the data that we were asking. There was a good understanding amongst respondents of what we were trying to do and where we got to. Perhaps the biggest lesson to pull out here is the time involved in this. You can imagine we're talking about a 4-step process in terms of a measurement method. We held both interviews and group discussions. Interviews typically required about an hour. Group discussions often exceeded about 2 hours. And you'll see in the report and the guidance note that exists, for us, there was a preference moving forwards for using interviews, except in some circumstances, particularly with young people who may feel more confident and comfortable in group discussions. Largely because there's the time factor, absolutely, but the level of discussion you can have and the measurement you can start to collect around stigma reduction appeared better in interviews. You can imagine it's a sensitive topic, not always lending themselves nicely to group discussions. In Benin, for example, we adjusted our data collection, recognizing that there was some sensitivity among respondents talking about stigma reduction. So there's absolutely moving forward a preference for interviews, a strong encouragement to do that, and always factor in about an hour per interview. Next slide, please. Some of those additional lessons that we started to pull out. Again, I won't cover everything on the slide, but the concept of belonging, let's focus on that because I think that's quite a big one. A really useful proxy, very valuable. It just required careful translation into local languages and sometimes further explanation to really get to the nub of what we were talking about. Concrete examples, for example, we used in Lao, where we spoke quite heavily about invites to weddings, for example, or key community events, and prompting questions. For example, where do people treat you like you are part of the group? Just those kind of added details, I suppose. There was definitely a difference, I suppose, in how people of different ages viewed belonging. Older people focused much more on societal roles, to what extent they were part of decision making at community level, for example. Younger people focused much more upon social acceptance.
There was no gender difference, we found. Flower of identity I've spoken about. The other piece I think to really highlight in here, and none of this is a surprise for those who've collected data at community level, the location with which interviews or group discussions are held. Really important. There was one or two occasions where village heads or project staff could be seen slightly off in the distance, and the level of comfort in talking about stigma reduction decreased when that was possible. So privacy is absolutely key. And building that level of rapport and trust with respondents, it's worth taking time at the start to do that. Our facilitators had strong interpersonal skills, who were able to adapt to this. But as a way to do that, we found the community mapping exercise was really effective. Just the way to get young people, especially, being creative and playful and talking and engaging on their level around what is important to them at community level. I should stress as well that community mapping, we found that people highlighted what they thought was important to them. They didn't always map services which we thought that they would. Which again is important to bear in mind, because as you go through, if you apply this tool, you may want to focus on health services or particular education service points, for example. And it's worth just knowing what you'd expect to be mapped, and so you can probe where things aren't mapped so obviously. That would also tell you perhaps some things around belonging and othering if they're not mapped as much as you think they would. I'm diving into the detail and I apologize. Let me lift myself back up. Next slide, please. So for us, there was various implications for these findings. I think what we have here, this method, is absolutely a viable approach for engaging community members on interpersonal stigma, the flower of identity especially. The bridges, smileys, with those we can score stigma reduction. By proxy, their sense of belonging and othering, especially over a period of time. The qualitative data that we collect as well from those interviews and those probing questions gives a greater depth to understanding why they've scored that, what it means to them, and how perhaps we can improve their sense of belonging and help improve stigma reduction moving forwards. Next slide, please. Key social groups had some challenges with the abstract nature of the tools. This wasn't a anything more than a challenge, I suppose, is a way to say it. Something for facilitators to bear in mind, how they approach data collection, how they facilitate groups. And as I said, the outcome measurement method cannot be considered final. There is more work to be done, and let me focus on that now as to what that actually means. Next slide, please. So where we are, and you'll see this in the report and the guidance note that exists, we have a revised tool to be used at community level. Next slide, please. Thank you. And a clear process. And for us, there's a clear process for people who are under 18 years and over 18 years. For those who are over 18 years, we encourage going through those 4 stages on the left there in that order. So using community mapping as a way to open up the conversation, then talking about intersecting identities, you get a very good sense of the person and what's important to them. And then it opens up a conversation around ratings using bridges and smileys. The bridges we found is a very good way to talk about societal level efforts to reduce stigma, to encourage a sense of belonging, be that particular services delivered at health service points, be it information that's made accessible, whatever it might be. And smileys, we found, invites a much more emotional response, I suppose, how they feel personally about any stigma they experience, any sense of belonging. For under 18s, we suggest going from community mapping straight to smileys. So missing the flower of identity and missing bridges. At this stage,
of testing, we just found that the flowers of identity and bridges, it for the data collected, it didn't add vast amounts. There's a way to shortcut the conversation slightly, and the nuance and detail perhaps involved in flowers of identity and bridges, there was just it just proved quite complicated at times and a bit sensitive. So we absolutely suggest a slightly shortened pathway for this tool for under 18s. Next slide, please. There is a guidance note that exists to help you implement that process. I won't go into the detail of this. There's a lot in there, but it talks through the sampling we encourage, the preparation needed to use those tools. It includes interview guides, so the probing questions that we use to get a better understanding of belonging and othering. There are visual representations of flowers of identity and bridges and smileys that we used and tested, and we encourage to be used again. And there's also an outline of analysis that would need to be done upon the data that's then collected. So I really encourage you to go through that and read that separately if and when you're implementing this tool. I would add and stress that the interview guides, the probing questions, it's very likely they'll need to be adapted to the local context. For example, if you're asking questions around some identity factors, sexuality, for example, you may want to think about the legal status or some of the how that's viewed locally. So some pieces to be mindful of. Next slide, please. So this is my final slide, and then I'll come to Sue just to underscore any points that I've missed or overlooked or she thinks is doubly important. So these recommendations, as I said at the start, this study was really looking at the development of a new tool. It wasn't to evaluate projects in terms of the outcome for stigma reduction. And so these recommendations are very much focused on the completion of the tool. How do we get this to a stage where we are completely confident and this is routinely used moving forwards? For us, there's a few areas that we'd strongly suggest and urge moving forwards, others to come in and help progress this. We think the measurement method needs to be tested just a little more in a couple of geographical locations and contexts. We've revised that testing protocol into the guidance note. We are confident it's strong, it looks good, but with those revisions, I think further testing would absolutely be beneficial. Exploring the validity of those ratings, using the bridges and smileys just to make sure that the scoring system is as good as we believe it to be, and pieces like that. Engaging implementing staff in future testing. Again, we're very conscious that this is a team of consultants going in who are reasonably familiar with exercises like this, but to make sure that organization staff are equally able to deliver this, I think would be really helpful. Next slide, please. And three more with that in mind, making sure we're developing training, strengthening the implementation guidelines to help standardize its application of this measurement method in country, reviewing application as it's applied by project staff, again, just to make sure that where the guidance is good and strong and accurate. And finally, which I think is the biggest nut to crack, is assessing attribution. So we're having scoring, we're having ratings, we're having good qualitative data, but making sure we can connect it back to project activities to really show impact for those funding our projects. I've spoken a lot. I apologize. I think I've run over time, but please, Sue, did you want to come in and add anything? Hi, thanks, Nick. So you've had a lot of information given to you. There's a few points I just want to highlight from what Nick said and just strengthen. From the context of 2 points of view from which you might be attending this call today. The first is if you are a monitoring and evaluation person. The second is if you are a social inclusion person that thinks about gender inclusion, disability inclusion, inclusion of older people and children.
I think the first thing I would just say is just to encourage you to take a look at the report and the guidance note. Given the level of work that's gone on in this project, they're not very long. The report of the project is 40 pages and 12 of that is the tools, the revised tools. So we've tried to make them quite accessible and user-friendly to read so you can access what has been a very complex project. And the thing I think I'd like to say is just to give a context of where this project came from. So measuring stigma is something, if you're a monitoring and evaluation person, you will know is hard to do. And F3E and HI should be really commended for having the courage and the vision to commission this research for one of the hardest areas in MEL, in monitoring and evaluation, that exists. If you work in social inclusion, you will know this is the toughest area that you can think of practically measuring. And the hope was when we started that there would be other methods that have been tried, particularly from other areas. We were thinking particularly from the HIV and AIDS area, thinking about attitudinal changes in community levels. So not just how people experience it personally, just individual, but what it means to access services in a community. And so my role was to do a desk review, and I looked at 22 documents. Some of them were meta-studies, and the hope we had that there was a tool available that could be applied in any geographical context, in any sector, that would capture data at an outcome level. We couldn't find anything. All the tools that have been documented that we found had very specific variables, often measured to health. There was a big concern about social desirability bias, which was one of the challenges with knowledge, attitude, and practice studies, because I expect some of you are thinking, why aren't you using CAP studies to do this? And so we were trying to use and think of ways to do this regarding safeguarding as well, because when you ask questions about stigma, then you might re-traumatize. So there was a huge safeguarding issues. If people share honestly, there could be consequences from them when interviewers leave villages. So there was a huge amount in the mix here. So we came to a blank piece of paper. So a lot of the project was finding that there wasn't anything available. And with the committee at HI, we were also talking about the concern of if you just focus in an interview-based methodology of stigma, what stigma have you experienced? Again, there are issues of safeguarding and introducing additional negative things. And this is where the concept of belonging aimed for, because it's starting to think about a more positive sense. What does it feel like to belong? And in the report, you'll see the classifications of how these tools can be used to measure belonging and othering. So I wanted to just sort of commend HI and F3E on this, because I've worked in this for 30 years now, and no one I have known has tried to touch this in a serious way like this research has. The other thing I would say is overall, to paint that picture of what Nick's described, you have one methodology, which is it's a form of an interview. So the result of the testing was we tried it in focus groups. With under 18s, there is a role for maybe having 3 youngsters together. You'll see the details in the reports, but the challenge with focus group discussions is you end up with a series of individual interviews. And it was discovered that people weren't necessarily building on each other's findings. So we would recommend for the next round that people do an individual interview. And I think the thing we haven't drawn out is this is done with people with disabilities. So we have hooked it on people with disabilities, but if you were looking at other areas, depending on what your work is on social inclusion,
you might want to think about where is your main area of focus. We had an intersectional lens also given to us in this job. So thinking about disability, age and gender in particular. So within that one methodology of the interview, there are this series of tools that Nick has outlined. So community mapping is very useful to help open up conversations and understand for people that you're interviewing, to understand what are their perceptions of our key areas in the place where they live. Then you move on to flower of identity to get them to explore multiple identities that might exist and what they perceive, which is one reason why it works better with people with more life. So people who are adults rather than children. Those who are under 18 struggled a bit more. I think a lot to do with the amount of life lived at that point. And then with the bridges, you'll see the details. There's different pictures you can use. And that's very much thinking, as Nick said, about how people perceive services or other aspects in the communities they live and where their belonging fits there. And then the smileys, which I'm sure all of you have used in your monitoring and evaluation work, are like a personal satisfaction rating, so your feelings. So this is very much thinking about people's feelings of belonging, and the smileys tool is very helpful for that. So although the original challenge was to find one tool, it won't come as a surprise to anyone in monitoring and evaluation that different tools that we are recommending bring out slightly different aspects that, drawn together, and there are ways that you could do analysis to draw it together, can paint a picture. We see this as having very flexible application. It could be used in many ways, in many contexts. The main thing is this is a qualitative method. It's very, very difficult to have stigma issues, interpersonal, as a quantitative-based approach, which I can explain more if you need that. I think the final point I just want to highlight in terms of painting this is at the conclusion, as you know, people invest years and years and years in developing new tools. We have done this as the first phase of a major piece of work to actually think about how can you consistently measure changes in interpersonal stigma in projects and communities. And so we've got so far, but it needs another round of trying. We think this will hold, we think this will work. And so we're presenting it. And I suppose it's an appeal for you to take this, think about it in your context, contact HI and F3E and think about if there's ways to take this forward. And there are three key things you need to think about in taking it forward. One is this package of tools themselves, which Nick has presented. Secondly, we recommend that you take some of the pressure off by trying this out in countries and with teams that have existing strong qualitative monitoring and evaluation skills. You need people with really good facilitation techniques to help draw out questions from people that you're working with. And there's a lot of those good qualitative monitoring and evaluation skills out there. You will find teams, I'm sure, who are interested to do this. And the third thing is it is absolutely critical to have strong safeguarding measures in place when you conduct these interviews with these tools. There should be no risk to the people you speak to as a consequence of you being there. So we've given some recommendations of what that safeguarding looks like in practice. So I think those are my main points I just wanted to highlight. I find it really exciting. I've thought about qualitative monitoring and evaluation around this topic for a long time. And I think there's something quite interesting and exciting by thinking about belonging and thinking about how you can measure it. And there are opportunities to use this as a very practical tool
to complement other monitoring and evaluation approaches at project levels. So I'll conclude there and hand back to, I'm not sure if it's Nick, Armel or Aude. Thank you. Merci, c'est moi qui vais prendre la suite. Merci Sou, merci Nick. Là, je vous propose du coup une petite session de discussion, donc de questions-réponses pendant une vingtaine de minutes avant qu'on conclue, puisqu'on est ensemble encore une demi-heure. Dans le chat, il y a eu quelques éléments. Il y avait Ritu Nanda qui souhaitait en savoir un peu plus à propos de l'exercice sur les ponts. Et la deuxième question a été aussi une question sur un des outils de cette méthodologie, puisque Mamadou Touré demandait comment la cartographie communautaire pouvait être utilisée dans des localités vastes, hein, telles que des villes. Euh, je ne sais pas qui veut répondre à l'une ou l'autre de ces questions. Je vais commencer et je vais laisser Aude. Nick et Sue compléter. Ouais. Donc, je vais commencer par la cartographie communautaire. Du coup, l'idée, en fait, alors on n'a pas partagé les guides d'entretien, mais quand vous verrez, en fait, la modalité, la manière, en fait, de poser les questions, on n'est pas sur une cartographie exhaustive, en fait, de l'existant autour de la personne, en fait, ou dans la ville. On est sur les endroits qui sont importants pour cette personne-là. Ce qui change un peu la perspective d'une cartographie, en fait, dans le sens où c'est les éléments qui sont importants pour elle, et on va l'accompagner à se positionner par rapport à ces lieux qui sont importants pour elle. Donc, on n'a pas besoin d'être sur la taille, en fait, de la communauté n'a pas forcément d'impact par rapport à ça. Et on pourrait même penser que quand on justement s'adresse à des jeunes, la question de cette communauté pourrait inclure des éléments plus virtuels, en fait, qui pourraient être liés à des amis qui sont éventuellement ailleurs et avec qui ils communiquent avec d'autres applications. Donc, on n'est pas sur une géographie, on n'est pas sur de l'exhaustivité, on est vraiment sur une modalité d'icebreaker pour les personnes, pour les aider en fait à rentrer dans le sujet, pouvoir se positionner par rapport à ça. Sue, Nick, do you want to complete? No, I can add on community mapping. I think that's exactly it. Or it's not comprehensive. We're not trying to capture everything. There's two bits to come through for me. One is by identifying what's important to them, it starts the conversation already around how they belong in certain settings or how they don't in others. From a project perspective or from your own interest, you may want to drive the conversation towards clinics, for example, schools, whatever it might be, places of employment. When they don't immediately give those as areas that are important to them, but you know that they access them, that can tell you certain things. And I think there's important probing you can do to ask them to map or give their views around that. So it does start a conversation about belonging and othering. The other element to this is process. And this is just, you'll be clear with this. Community mapping, it can be done in many ways. Yes, you can have a very formal approach. What we did in the field, it varied from an open forum conversation to drawing in the sand on the ground with symbols, key areas and pathways between them. So it's an easy approach to use depending on the setting and how comprehensive you are or what you include in the mapping, I think is again quite context specific, but it's a starting point. While I'm talking, should I talk about the bridges board? Would that help? So Ritu, there's a lot in the document. You're going to hear us say this a lot. Please go to the document. It explains a lot more. To try to explain it a little better, we had a series of photographs of, I think it was 4 or 5, I can't recall now, of different bridges in different states of repair. And the intention was that they could use those to spark a conversation around how connected they feel, I suppose, to parts of what they'd mapped. So a bridge in really
bad repair was an analogy really for a poor relationship and a weak connection to, I'm making this up now, to a school. Because of their sense of othering and not particularly feeling part of that given community. Whereas a very robust, concrete, stable bridge was again a symbol for a really strong sense of belonging, of connection to, again, that site, health centre, to make it different this time. And we were able to use those 4 or 5 pictures to talk about in the last year, has your sense of connection changed? So would it be a different bridge? And again, there was conversations we were able to have around, okay, if you have a particularly weak bridge right now, how could you strengthen that bridge? What is needed at society level to improve that sense of belonging and connection? So again, it was just a tool with which to have these kinds of conversations and to give a very clear score that, the weak bridge being number 1, how do we get to the very strong bridge, number 5? Hopefully that helps. I'll pause there. Peut-être juste pour compléter. Du coup, l'image du pont est quand même, ce sont des supports visuels assez particuliers et je pense que c'était la partie assez originale et innovante en fait aussi dans la manière d'aborder les questions et de les utiliser comme un support aussi pour les participants. Juste pour vous dire que en fait, ça a été confronté pendant le comité avec les membres du comité technique, parce que justement, les ponts, on se demandait si ça parlait ou pas à tout le monde. Alors, on a parlé de route, on a parlé de cercle, on a parlé d'autres types d'images, parce que justement, on s'est beaucoup questionné par rapport en fait à la transculturalité de cette notion-là. Et finalement, ces ponts ont été utilisés et bien accompagnés, comme l'ont bien mentionné Nick et Sue, par les facilitateurs. Ça a plutôt fonctionné pour aider les personnes à qualifier leur relation avec leur environnement. De là à l'utiliser comme une mesure de changement, c'est encore une autre question, en effet, et on peut l'aborder dans le futur, éventuellement, si on en a les moyens. Mais finalement, c'est vrai que ce support était assez intéressant, original et intéressant. Merci à tout le monde pour vos réponses. On a de nouvelles questions qui se font jour sur le chat. Est-ce que vous seriez d'accord les uns les unes les autres pour ouvrir votre micro et poser votre question directement à l'oral? Ce sera peut-être plus sympa pour les personnes qui répondent. Par exemple, Marielle Valran, vous aviez une question sur les entretiens individuels plutôt que collectifs. Est-ce que vous seriez d'accord pour la poser à l'oral directement? Plutôt que ce Oui, soit moi. bonjour, merci. Bonjour à tous et merci Merci. pour la présentation. Du coup, c'est vrai que ma question était un peu longue à l'écrit, désolée. J'avais donc une question sur... j'ai cru comprendre dans votre présentation que vous préfériez les entretiens individuels plutôt que les focus group. Et en fait, comme ça, dans la réflexion que j'avais en première intention, mais il me semblait que les focus group pouvaient être vraiment intéressants pour justement chercher le débat entre les participants, qui puissent partager leurs expériences qui peuvent être différentes et puis s'inspirer un peu les uns des autres, un peu dans une logique d'empowerment à la fois individuel et collectif. Donc comme ça, je veux dire, de prime abord, sans avoir m'être trop penchée sur ce projet-là, je trouvais ça plutôt une richesse par rapport à cette notion de stigmatisation. Et voilà, vous sembliez dire le contraire. Et donc, du coup, je voulais un petit peu challenger ça et essayer de comprendre pourquoi c'était mieux l'individuel selon vous. Merci d'avance. Merci Marielle. Alors en effet, d'un point de vue théorique, en tout cas, suivant les sujets, les groupes, les entretiens collectifs type groupe de discussion sont intéressants dans le sens où tu vas mettre plusieurs personnes ensemble et le facilitateur va les faire parler ensemble, en théorie, pour que justement émergent de nouvelles informations qui s'enrichissent les uns les autres et en fait qui cette vraiment dynamique collective. Donc, en théorie, oui, en fait. Et c'est ce qui devrait se passer, en fait, et c'est ce qui peut se passer dans le cadre d'autres exercices, en fait, sur d'autres sujets. Là, justement, comme on était sur un sujet qui était plus sensible, plus personnel, en fait, quand on a décidé de tester ça, en fait, au Laos et au Bénin, donc du coup, il y avait une volonté de dire, OK, on peut tenter des entretiens collectifs, mais plutôt avec une taille réduite. Donc, généralement, les groupes de discussion, le maximum que tu vas avoir, c'est une douzaine de personnes.
mais c'est plutôt conseillé d'en avoir 6-8 pour ménager justement les interactions entre les participants. Et là, sur les testings, on est même tombé à 3 personnes. Pourquoi? Parce que sujet sensible, parce qu'on a travaillé avec des jeunes aussi, et parce qu'on avait des profils avec des personnes qui avaient des personnes handicapées aussi. Donc du coup, on sait que c'est mieux de réduire le nombre de participants pour favoriser les interactions. Et en fait, ce qui a été observé sur les 2 terrains, c'est que finalement, ces entretiens collectifs n'ont pas généré de communication entre les participants, mais que c'était plutôt, tu sais, le ping-pong entre la personne facilitée et les questions qu'elle envoyait, en fait, et les personnes répondaient. Donc, on était plus sur un rapport face-to-face que sur un rapport collectif. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on arrivait à la conclusion de finalement, au vu des personnes avec qui on va parler, au vu du sujet et comment on va l'adresser, c'est peut-être plus simple de l'adresser à travers des entretiens individuels. Alors, Sue a bien précisé que dans certains cas, ça peut être faisable, ça peut être recommandé de le faire en groupe, mais groupe plus réduit. Voilà. Pour un premier niveau de réponse, Nick, Sue, if you want to complete. Again, I'm happy to complete. To be honest, this point is one that we wrestled with all the way through this process, and particularly when we were finalizing that guidance note that exists now. One of the driving factors, if not the driving factor, was safeguarding and sensitivity of the conversation. We were very conscious that in a group, the level of comfort in terms of talking around stigma and reduction wasn't always as present as we wanted it to be. And we saw this in Benin, where there was absolutely a preference for individual interviews. I agree completely that there's a good dynamic you can have and a good discussion you can start to have in a group. There is probably a place for them, and that's probably an area to explore moving down the line. But our driving force behind this recommendation is purely that safeguarding and sensitivity issue. Thank you. Merci. Euh, Toujours sur la question des groupes, je vous propose de passer la parole à la personne de GDev Digital Learning qui écrit en français, qui se reconnaîtra, et ensuite de revenir sur la question de Yann Hopwood qui souhaitait poser une question sur les éventuelles réponses aberrantes, entre guillemets, que vous auriez pu retrouver. Donc, je vous laisse la parole. Oui, bonjour, je suis Adama Bonjour. Tao de GDev Digital Learning. Donc j'avais 2 questions. La première, je la pose en anglais ou en français? En français, et puis il y a Français. les interprètes Ok. qui Donc interprètent. les participants et participantes étaient-ils identifiés et éventuellement regroupés en amont de l'étude selon leur genre, leur statut socio-économique ou leur milieu socio-culturel? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, c'est la question des rapports de pouvoir interpersonnels comme facteur de stigmatisation a-t-elle été abordée dans les échanges? Merci, Adama. Merci. Alors, je fais un premier niveau de réponse et je pense que Nick va compléter parce qu'il a plus d'insight sur les terrains de test en fait et ce qui s'est passé au Bénin et au Laos. Pour les groupes de discussion, pour les focus group en fait qui ont été réalisés, même si réduits, normalement oui, ça avait été fait selon le genre. Il n'y a pas eu de mix filles-garçons. Il y avait des questions d'âge puisqu'on avait des jeunes et on avait des adultes. Donc ça a été séparé. On avait les questions de handicap, où on n'a pas forcément de mélanger tous les types de difficultés et de limitations fonctionnelles pour favoriser aussi les discussions. Par contre, statut socio-économique et milieu socio-culturel, je ne pense pas qu'on l'ait utilisé comme un élément déterminant les répartitions dans les différents groupes. On avait un petit échantillon aussi pour le testing, en fait. Il faut quand même le garder en tête. Nick, do you want to complete on this one? On the sample and identification, there's little for me to add. You're right that we had a small sample. We were driven slightly by the projects through which we were accessing some of these respondents. But we did try to get a good balance of gender, age, disability status. We did also try to get a good balance of geographical location, so urban, rural, for example, and with that, some of the social economic status of households. I wouldn't say it's perfect, but I'm confident that we got a good representation.
I missed the other question. There was a second question in there around, was it factors of discrimination? No, it was a relationship of En français, Aude, power. t'as une interprète. Désolée, pardon. C'était la question des rapports de pouvoir interpersonnels comme facteur de stigmatisation et savoir si c'était abordé. Du coup, c'est pas abordé directement à travers il n'y a pas une question spécifique sur ces aspects-là. Mais normalement, en fait, en ouvrant les questions sur comment les personnes se sentent et autres, c'est quelque chose qui pourrait émerger. Mais il n'y a pas de focus spécifique là-dessus. Réponse simple et courte. Nick? Nothing to add at all. So a shorter answer from me. Et merci à vous deux. Je propose de passer la parole à Ian Hopwood. Hello, merci pour des très bonnes présentations. Je m'intéresse beaucoup à la question de l'utilisation, n'est-ce pas? Comment on peut tirer de cet examen très approfondi, n'est-ce pas, de facteurs de stigmatisation, de facteurs de belonging, autres, tout ça. Après, quelle décision prendre? Souvent, la réalité is very messy, n'est-ce pas? Il y a des perspectives, il y a des tendances assez faciles peut-être qui dégagent. Il y a pas mal d'exceptions, des gens qui ont surmonté certaines barrières, etc. À partir de ça, et ça peut changer d'une semaine à une autre, ça peut changer du point de vue de certains événements dans le pays, n'est-ce pas? On traite une question complexe qui est toujours dynamique et toujours changeante. Mais pour des programmes et pour des décisions des administrations, il faut une réalité relativement simple qui se prête à une tête, une politique administrative, une incitation, etc. C'est cette question. Et le sentiment des gens qui sont victimes de cette stigmatisation doit être équilibré par des autres qui sont des porteurs, qui sont des auteurs de cette stigmatisation, n'est-ce pas? Des choses changent à tous les niveaux. Donc, on traite, donc c'est pas pour déjà le travail est très riche et très intéressant, mais je me mets dans la position d'un planificateur, d'investisseurs, des ressources nationales, dans des ministères, etc., qui cherchent à lutter ou à combattre ces facteurs de stigmatisation. C'est un peu cet aspect-là. C'était déjà évoqué peut-être au début, et bien sûr, ça fait partie plus large que le sujet de séminaire aujourd'hui, mais la réalité des gens est messy et les instruments dont nous disposons sont assez rigides, pas très flexibles, et comment réconcilier tout ça. Merci beaucoup, Aude. Une bonne question. Alors, en effet, et c'est d'autant plus vrai quand on touche à des notions ou des concepts qui sont aussi hétérogènes, en fait. C'est-à-dire que la question du stigma, comme on l'a vu, c'est quand même, ça peut recouvrir plusieurs réalités. Handicap, c'est pareil, en fait. C'est pas les mêmes besoins en fonction du type de difficulté de la personne, du niveau de sévérité. On pourrait faire un parallèle au début, en fait, de la présentation. Je vous ai parlé de la qualité de vie, où on a une approche pour mesurer la qualité de vie, et c'est pareil en fait. Qualité de vie, comment est-ce qu'on arrive à passer de ces notions conceptuelles complexes à quelque chose de très opérationnel? Alors évidemment, sur le passage entre le théorique et l'opérationnel, je pense qu'on perd parfois un peu de subtilité. Parce que c'est justement difficile de garder toute la complexité à chaque fois en fait de ces notions-là. Dans le cas, en fait, du stigma, là, ce que je trouve quand même intéressant, c'est qu'on est resté sur une approche qualitative et ça a été une décision active et actée de dire on n'ira pas vers un questionnaire fermé avec des systèmes de scores, avec des comparaisons baseline and line. C'est une approche, en tout cas, c'est une voie qu'on a décidé de ne pas prendre parce que finalement, justement, ça nous ramenait vers tous les biais qu'on avait pu observer avec des études comme les connaissances, attitudes et pratiques. Donc, il y a vraiment eu une volonté d'aller vers le qualitatif qui laisse une marge de manœuvre, en fait, pour justement ouvrir vers éventuellement d'autres facteurs et laisser entrer un peu d'inattendu. Après, ce n'est pas terminé. Et Sou l'a bien dit, et Nick l'a souligné, il y a encore du chemin à parcourir. Et je pense que la question que vous posez aussi, elle est associée à la question de comment on va analyser ces informations, qu'est-ce qu'on va en sortir,
comment on va capturer le changement, s'assurer que ce changement est vrai et représente quelque chose. Et ça encore, c'est une partie qui reste encore à retravailler et à affiner pour pouvoir justement sortir des informations qui soient digérées et utilisables. Et là, vous parliez directement des utilisateurs derrière, de ces informations qui seront produites pour justement servir une information qui soit utilisable et qui soit gérable en fait. Je réponds partiellement, je réponds pas totalement. Sue, Nick, if you want, si vous voulez y aller. Let me also try to partially answer your question. I think it's a really good question. I think it's fantastic. And again, it's something that we're wrestling with ourselves as we move this project forward. So your help and thoughts as we go forward would be really helpful. I think it's worth bearing in mind what we have now is a qualitative tool that gets the voices of the people who we're trying to target engage in terms of stigma reduction. It gets a sense of what's important to them in their lived experiences and daily lives. It gets their perceptions of what their hope and vision is for the future in terms of stigma reduction and where they currently sit, and insights into perhaps how we can get them towards that future goal. It also provides a kind of a rudimentary level of scoring and rating so that you could over time see to what extent it's improved that perception of stigma reduction. So there are bits that it gives you. It doesn't give you all of the puzzle. And I think also what you're talking to here a little bit, Ian, is attribution as well. And just to underscore, we didn't go into attribution on project activities. That is a limitation of this study at the moment. Hopefully that also goes some way to answering your question. I can add one extra thing, Nick, which is one of the challenges we had on this was we just did this at a moment in time. So I think part of what you're asking about is comparison over time. So one thing that we did build into the bridges exercise is when people assessed where they were on which bridge they would select that represented their experience, you'd say, how would this compare to 1 year ago or 2 years ago? So it gave an opportunity to build into even a fixed moment in time, a comparison to a different point in time. Obviously, one thing you could do with this tool is put it into your basket of monitoring tools in a project that's done on an annual basis or part of a start of a project, middle of a project, end of a project. So we would see this as part of the approach of a monitoring plan for projects and how you would measure changes in interpersonal stigma. So there is some flexibility that is within this method that can be used. I think that is part of what you were asking as well. So I hope I understood. Merci à tout le monde. Je propose maintenant, on va bientôt se quitter, de passer la parole à Aude pour la conclusion. Je te donne tout de suite la parole, Aude. Merci. Du coup, la conclusion, c'est plutôt le chemin parcouru. On avait envie d'être positif aussi par rapport à ça, de revoir de là où on était parti et les décisions qui ont été prises au cours de ces 6 mois, en fait. Parce que là, on parle d'une étude qui n'a pas duré non plus si longtemps que ça. C'était un projet assez court et contraint avec les 2 terrains tests. Du coup, au départ, toutes les cartes étaient ouvertes et c'est ce qu'on disait, basé sur les expériences, sur les expertises en fait des spécialistes et des personnes de terrain, basé sur le travail, les tests en fait qui ont été faits et surtout le travail sur la littérature aussi qui a été réalisé notamment par Sue. Par exemple, on a décidé qu'on allait vers du qualitatif, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On a décidé qu'on ne parlait pas de stigma directement, mais qu'on utilisait un proxy avec ces notions de othering and belonging qui ont été développées par l'université de Berkeley, qui restent eux aussi des concepts, mais qu'on a essayé d'opérationnaliser. On a décidé d'aller mesurer le changement auprès des personnes stigmatisées. C'était une des questions au début, en fait, aussi de savoir est-ce qu'on reste dans la communauté pour voir quel est leur discours ou est-ce qu'on va directement voir les personnes concernées. La décision a été prise d'aller vers les personnes concernées et de leur donner la voix par rapport aux changements observés.
Il a été décidé au niveau méthodologique, en effet, d'aller plutôt vers de l'individuel parce que c'était plus parlant, ça donnait plus d'espace et ça donnait plus de sécurité sur le sujet. On a décidé d'utiliser des supports visuels, parfois traditionnels, parfois totalement farfelus, avec nos fameux ponts. On a décidé d'utiliser tout ce qui était cartographie communautaire, analyse des réseaux comme un icebreaker. Donc en fait, d'une page blanche, on a quand même réussi à poser des bases de cette méthodologie de mesure des effets. Par contre, temps contraint et ressources contraintes, il y a encore des questions qui sont en effet un petit peu en suspens. Donc, du coup, on a bien travaillé l'aspect planification et collecte de données. Là où il nous reste du travail définitivement, c'est sur l'analyse et sur la manière de montrer ces changements, avec attribution au projet ou pas, en fait. Mais ça, ce sont des questions justement auxquelles il va falloir qu'on réponde dans le futur et renforcer évidemment aussi l'approche intersectionnelle qui reste quand même délicate et souvent compliquée. Souvent encore penser en silo. Et là, justement, on a essayé de casser ces manières de penser, en fait, l'intersectionnalité pour essayer d'avoir plus de fluidité, en fait, justement, et de vraiment travailler sur comment ces facteurs interagissent. Du coup, pour finir, en fait, et c'est les derniers mots pour le webinaire d'aujourd'hui, comme on disait, la route n'est pas finie. Et avec le F3E, en discutant, en fait, et même avec l'équipe des consultants, ce qui apparaît, c'est que là, c'est une première phase qui se clôture grâce au support du Luxembourg et du F3E, mais ça n'empêche pas de dire qu'on peut être créatif, justement, et innovant pour le futur, et qu'on peut miser sur cette fameuse intelligence et apprentissage collectif dont parlait Armel, en fait, en introduction. Et du coup, on aimerait faire un appel à contribution. En fait, tout simplement pour dire cette méthodologie qui a été développée mais qui n'est pas finalisée est en accès libre, en fait. Il n'y a pas de volonté de le garder pour notre organisation, même si Hachi en a été l'initiateur. Donc, du coup, on aimerait proposer, en fait, aux différentes personnes, aux différentes organisations qui sont présentes, d'utiliser dans le futur cette méthodologie et de contribuer à l'apprentissage pour l'améliorer. Par exemple, en créant un groupe de travail ou peut-être que vous avez des opportunités dans le cadre de vos projets pour utiliser cette méthodologie dans le cadre de la mesure des effets de vos projets. Donc, du coup, on ouvre, si vous voulez, justement les interactions pour le futur. On aimerait réussir à ne pas laisser le soufflet retomber. On aimerait justement en profiter de cette énergie, profiter de cette dynamique, en fait, pour réussir à arriver à avancer, à apprendre ensemble et à finaliser la méthodologie. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, notamment à me contacter. Et comme ça, on pourra voir, en fait, sur 2025-2026 et voir après si vous avez encore des financements sur les prochaines années pour voir comment on pourrait avancer. Voilà, c'était le mot de la fin de mon côté. Avec un grand merci, évidemment, et à l'équipe de consultance, et au F3E, et au Luxembourg, en fait, de nous avoir permis de se lancer dans cette aventure-là. Et toutes les personnes qui ont été sollicitées au sein d'Hachi aussi, et les participants sur les terrains, grâce à qui on a pu faire un petit peu tout ce travail. Moi, je voulais vous remercier également toutes et tous, d'une part, d'avoir participé, assisté à ce webinaire, l'équipe de consultance. Qui était là, qui a répondu à nos challenges, qu'on a beaucoup questionné, qu'on a beaucoup débattu. Du coup, c'était assez intéressant. Le groupe, le comité technique aussi d'Achi, qui était assez mobilisé et hyper, pareil, très challengeant. C'était intéressant. Et puis évidemment, Aude, avec qui on a mené cette aventure pendant quelques mois. Merci en tout cas beaucoup. On va vous envoyer, donc vous aviez compris que il y a eu un enregistrement de cette session. Elle sera mise en ligne sur le site du F3E sur le lien que je viens de remettre dans le chat, où vous pouvez trouver aussi le rapport d'étude. Pour l'instant, il est en anglais, mais il a vocation à être traduit en français. Euh, et puis, le PowerPoint de cette session sera également mis enfin, au même endroit. Voilà. Et il me reste une minute avant la fin à vous souhaiter du coup une excellente suite de journée en fonction de là où vous êtes. Je ne m'avance pas à dire si c'est fin de matinée, fin de début de matinée, fin de soirée, quoi que ce soit. En tout cas, merci à toutes et tous.